Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about keywords in Python. So keywords are also known as reserved words and also predefined words. So here a Python keyword is a reserved word which you can't use as name of your variable, class, function, etc. So keywords are predefined words. Those words are already defined. So that's why every keyword have some special meaning. They are used for specific purpose in the Python programming language. For example, int is a keyword. Okay. So we all know int is a keyword and it has a specific meaning. So what is the meaning? So int is used to define only integer values. Okay. So keywords అంటే ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ అయి ఉంటాయి. పైథాన్ ఇన్స్టాలేషన్ అప్పుడే ఆల్రెడీ ఈ కీవర్డ్స్ అన్నిటినీ కూడా డిఫైన్ చేసి ఉంటారు. దే హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ అండ్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్. సో ఆ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఏంటి అంటే దిస్ int ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూస్. ఇంటీజర్ వాల్యూస్ని మాత్రమే రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, డిఫైన్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ పర్పస్. ఓకే. సో ఎవ్రీ కీవర్డ్ హ్యాస్ ఎ స్పెసిఫిక్ పర్పస్. ప్రతి ఒక్క కీవర్డ్కి కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కీవర్డ్స్ని మనము వేరియబుల్స్ నేమ్స్గా కానీ ఫంక్షన్ నేమ్స్గా కానీ అండ్ క్లాస్ నేమ్స్గా కానీ యూస్ చేయకూడదు. Okay, so we already discussed identifier topic. In the identifier rules, there is one rule, that is keywords are not used for naming the variables, functions or classes. So వేటికి కూడా నేమ్స్ లాగా ఈ కీవర్డ్స్ని మనము యూజ్ చేయకూడదు ఇన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ there are total 33 keywords in Python 3.6. So this is the third version of Python. So in Python 3.6 there are 33 keywords. Okay. To get the keyword list in your operating system. Okay. So ఒకవేళ మీరు కీవర్డ్ లిస్ట్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీ సిస్టంలో ఉన్న కీవర్డ్స్ లిస్ట్, మీ పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్న కీవర్డ్స్ లిస్ట్ తెలుసుకోవాలి అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ టైప్ పైథాన్. ఓకే. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి పైథాన్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ని ప్రెస్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దాని తర్వాత హెల్ప్ అనే ఒక ఫంక్షన్ని టైప్ చేసి నెక్స్ట్ ఎంటర్ని టైప్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కీవర్డ్స్ అని టైప్ చేయాలి. ఓకే. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ దెన్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఎంటర్ పైథాన్. So after entering Python, you need to press enter button. Okay. After that, help function. Next press enter. After that, keywords. And next press enter. So it will show the list of 33 keywords in your operating system. Okay. So ఇలా చేస్తే మన కంప్యూటర్లో ఉన్న మన పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్న 33 కీవర్డ్స్ అన్నీ కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి. సో ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే. సో హియర్ ద కీవర్డ్స్ ఫర్ ద కరెంట్ పైథాన్ వర్షన్ రన్నింగ్ ఆన్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మన ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఏవైతే 33 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయో ఎన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటే అన్ని కీవర్డ్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో. ఓకే. సో దెర్ ఆర్ 33 keywords in Python. This is the list of 33 keywords. Okay. So let's see one by one. The first one is AND. Okay. We all know logical AND, logical OR, logical NOT. Okay. AND is a keyword which has a specific meaning. The specific meaning is it is a logical operator. Okay. So logical operator. Next is as. It create an alias. If you want to rename anything, you can use as. Next, assert. Assert is used for debugging, correcting the errors. Next, break is used to exit from the loop. Class is used to define the class. Next, continue is used to continue to the next iteration of a loop. So here there is a big difference between break and continue. Break is used to exit from the loop, entire loop, but here continue is used to exit from one iteration only. Next, def. Def is used to define functions.
Okay, so if you want to define one function in Python, you need to use def keyword. Next, del. Del is used to delete one object in Python. Next, elif. It is used in conditional statement same as else if. Okay, so it is same as else if. If the condition is false, then elif condition is executed. Okay. Next one is else. Else is used in a conditional statement. Next, except. It is used in exceptions. What to do when an exception occurs. సో ఒక ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అనే దాని గురించి మనం ఎక్సెప్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ false. So we all know false is a boolean value, result of comparison operator. So if you want to represent two values a greater than b, if a greater than b is true, it returns true. If it is false, then it returns false. Okay, so next one is finally. Used with exception, a block of code that will be executed no matter if there is exception or not. సో మన ప్రోగ్రాంలో ఎక్సెప్షన్ ఉన్నా లేకపోయినా ఫైనలీలో మనం ఏవైతే స్టేట్మెంట్ రాస్తామో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైనలీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫర్. టు క్రియేట్ ఫర్ లూప్. ఫ్రమ్. టు ఇంపోర్ట్ ద స్పెసిఫిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ మాడ్యూల్. ఓకే, సో ఒక మాడ్యూల్లో స్పెసిఫిక్ పార్ట్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు we use from. Next one is global. Global is used to declare global variables. Okay. Next, if. To make conditional statement. Next one is import. Import module. So there is a difference between import and from. So import keyword is used to import the entire module, but here from is used to import specific part of a module. Okay. Next, in. It is used to check if a value is present in a list, tuple, etc. In further, we will discuss all about this. What is list, what is tuple, what is module, and what is import. What are the conditional statements, what are the looping statements, what is exception handling. Okay, is used to compare two variables are equal or not. Next, lambda. To create anonymous functions. Anonymous functions means functions with no name. Okay, none is used to represent null value, empty value. Non-local is used to declare non-local variables. Okay, so global variables, non-local variables. Next, not. It is a logical operator. Logical and, logical or, logical not. It is also or is also logical operator. Next one is pass. A null statement, a statement that will do nothing. So this statement will do nothing. Em cheyadi is statement. Next one is rise. To rise an exception. Return. To exit a function and return a value to the calling function. Okay. Next, to true. We also already seen. True is a boolean value. Okay, it is also used in comparison of between two variables. Next, try. To make a try except a statement. While. So while is a loop. Next one is with. Used to simplify exception handling. Next, else. To end a function, return a generator. Okay, so these are the 33 keywords in Python. సో ఈ కీవర్డ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ ఉంటుంది, స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్, మన రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా, ఈ కీవర్డ్స్ అన్నిటినీ కూడా యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫర్దర్ టాపిక్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఈ కీవర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. సో అప్పుడు మనం దాని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు కీవర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అవి ఏంటి, వాటి వర్క్ ఏంటి అని తెలిస్తే ఎనఫ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 33 keywords. So if you want to know details about these keywords, you need to learn all the topics in Python. Okay, so these 33 keywords are involved in every topic. Okay, next, so this is the keyword example: if, else and elif. So here 3 keywords are involved: if, else and elif. These 3 are keywords in Python. Okay, first one.
So I am initializing I is equals to 20. So memory is allocated for I and I value is 20. Next I am checking the condition if I is equals to 10. Okay, so for conditions there must be a colon after the condition. Okay, so python lo confirm ga colon to terminate అవుతుంది condition. ఒకవేళ I is equals to 10 అయితే print I is 10. Okay, so here I value is 20. 20 is equal to 10. Is it true? No, this is false. So that's why this statement is not executed. So if the previous condition is false, then it will go to next condition. So here the next condition is elif. Okay, so here the work of elif is, if the previous condition is false, then the elif condition is executed. Okay, so what is the work of if? If the condition is true, then statements are executed. Okay, if the condition is false, then it goes to next condition. So here elif I is equals to 20. I value is 20. 20 equals to 20 is true. That's why I is 20 is executed. For suppose I am storing, just wait a second. So I am storing I value is 30. Okay, so first I am checking I is equals to 10, but 30 is not equals to 10. So that's why this is false. Next elif 30 equals to 20, it is also false. If both conditions are false, if and elif conditions are false, then else statement is executed. It is the default statement. When if condition is false, elif condition is false, then else statement is executed. I is not present. Okay, so in this way we use all these 33 keywords in every topic. Okay, we will see all these keywords in Python concepts, all the concepts. Okay, so if you have any doubts regarding to this topic, please comment me in the comment section. For more videos, please subscribe my channel. Thank you.